Alright, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, all honors, and all glory unto Abanawa Allahayanawa, YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakodash Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that are ruling well, men that are worthy of their double honors, and peace and much salutations unto the hopefully elect Takim out there. They are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, and much love unto Yakim out there. So, I want to do a lesson, and most high willing, Abaratasa, this lesson can be an edifying lesson unto the elect, to the hopeful elect of the nation of Israel. Alright? And in today's lesson, I want to talk about the Most High YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI bringing back his people. Alright? The Most High YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he will recover the remnant of his own nation. Alright? Which are the Israelites, so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians. Because the Most High, he had scattered his people. And what the Most High will do is that he will bring back his people that he had scattered, according to the Bible. So according to the Bible, that is what I want to prove. Alright, because basically, the Most High YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he cursed us. Alright, he cursed us by, by scattering us, among these heathen nations. Alright, we don't know what our true nationality, would be. Alright, basically that, we're going to be lost, man. Alright, which is prophecy that came to pass. Alright, which is prophecy that came to pass, shows you also that the Bible is true. The Most High YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he had cursed the nation of Israel. He had put curses upon us. Alright, so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians. The Most High YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he had cursed us. So he had scattered us among these heathen nations. Alright, and he will bring us back. Alright, he will bring us back. He will bring us back from these, these heathen nations that we were scattered among them. Alright, YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he will bring back his people that he had scattered among these heathen nations. That's my point, but basically. Alright, so without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand. So shalom, shalom, brother na sa mina brother yakal. And mi komba ka na nga wani na nga karakter na nga spirit fu amor hiwang. Ang sa wikar gado onwiden. Ma-introducing in it Hebrews na Yahawah. In an even so na sa wikar Jesus Christus onwiden. Ma-introducing in it Hebrews na YAHAWASHI. Mi komba kaf ka duwa lesson. Alright, and Lord's will. A lesson di sa video dis kan bawa geloof op voor die sa ibribi. Omdat we doen de lessons. Gidi wan sa ibribi. Zafato en a lesson for today. We want to talk about Mori wan YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI o chare folok kon bakana wang. Alright, fu Allah say PDB panyago omdat Mori wan panya en folok. He had scattered them. And YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he will bring them back, from all, the parts of the earth that where they had been scattered to. The Most High YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, he will bring them back, from where they were scattered to. Because he had scattered his people. Want YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI be panya en follow. En amori wo chade ko bakanawang. Safato, en dat bide wan fluk sa mori wan bepot na uno taputak uno sabu nationaliteit. Uno sabu identiteit. Uno sab sumana uno sab tag na uno na di Israelite. Isabi to? Dus dit is naar Deuteronomium 28 vers 64. Deuteronomy chapter 28 verse 64 it says. En dit is nou af de vloeken voor YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI. Dit is nou af de vloeken voor amori wan. Nanga sang a vloek en volk. Alright, taka uno en volk abo panya de mindri de heidense volken. Safat, en dat maakt de Israëlieten de alasi. Safat, noord, oost, zuid, west, alasi u de broeia, u verdual, panya u de mindri de travolkeren. Sabito mindri de heiden, u de mindri sneeze, u de mindri wet makar kong. Safat, it says, and Yahweh shall scatter thee, Deuteronomy 28 and 64, and Yahweh shall scatter thee, panya unu, among all people, mindri alla people, from the one end of the earth voor awang de einde van grondtapu, even unto the other, komita tra einde van grondtapu. And there thou shalt serve other gods, and dape was what din tragode, tragado. Sabito, which neither thou nor thy fathers have known. Sa unu voorouders besabi ina uruting. Sabito, even wood and stone, dus nasan sa gebeuren. YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI takabo panya uno en na panya uno mindri ala de volkeren.
Isabito, en apanya uno door slavernij. Want na door slavernij in dat tempo a slavenhandel ook panya. De masseer uno hier en daar en overal. Isabito, masseer uno. Alright? Dus, Yahawah Bahashem Yahawashi, tata ko doan san o doing en dis na san sa gebeur. Isabito, want nengere bus kondra nga ingi na ala si udi. Udi in Amerika, udi in China, udi ala si udi. Udi tapa hergron tapu uwana po nga igi tampe. En temetak igi tampe na igi kondre pu umde. Want feitelijk uno igi kondre na Israël dape in het Midden-Oosten. Maar zijn we daar? Nee. Why? Because Yahawah Bahashem Yahawashi panya uno vanwege ongehoorzaamheid. Vanwege disobedience. Want toen ben je obedient naar de laws, statutes, naar de commandments. Fu Yahawah Bahashem Yahawashi. Is dat beter? Dus, aprespe Yahawah Bahashem Yahawashi panyogo. Lek vaskrivi na dape ubodin walo trafals gado walo sot gado fu udu lang stong walo stong beelden want yes de Israëlieten die walo trouw of de mek udu kruis with the Jesus Christus uno urus ma de before smaf uno de no besap with the Jesus Christus nga dis nga dati sabito aluel de be din fals gado nang walo sot sandat mek amori mo be ko atibro na de tapo mek amori mo be pod de go islafa ne mek walo sane midde. Isabito, be punish ding vanwege a wickedness sa de be do. Din tera tragado want mori wana wan jealous God. Mori wana wan gado sa Jerusalem, mori wana lopte enfolok e drai bakageng e go din walo false rommel lang so. Isabito, rommel. Alright? Dus dat mek Yahawah Bahashem Yahawashi be pot fluka na uno tapo na tuno bo arki. En na be bar uno na fesi e funo bo arki sa bomit uno. Isa fato. Op scripture, is na 2 Ezra chapter 2. En vers 7, 2 Ezra hoofdstuk 2 vers 7, it says, let them be scattered abroad among the heathen. Je ziet dus, make them de verspreid. Alright, make de panyago mindri de heidenen. En de heidenen, na de niet-Israëlieten, na alle volkeren, buiten zogenaamde negers, Bosland, Kriolen en inheemse. Alle de volken dat, na heidenen. Met name de zogenaamde sneeze na heidenen, met name de zogenaamde witman na heidenen, man, na de top one. Omdat according to the scriptures, de man had na a wicked, de man had na a dibri. Sabi to, uno e de vijandig alla de vijandig uno. Want de vijandig uno na de heidenen. En de edewang voor de heidenen, dat de zogenaamde witman. Dus, de man had na heidenen, zogenaamde Afrikaners na heidenen. En dat sabi, want wanga de man anawang, nengere, na de Afrikaners e verschilla bigi. Ugersi, wabasem huidskleur, wabasem wiri. Maar unabasem yeye, uno apontra apart yeye. Uno yeye verschil voor de man. Alright, de maat apontra geest. Uno serif apontra geest. Is dat beter? Dus saptak uno na nga de Afrikaners anawa. En zij mek me voeg dat bij, omdat sang ja polo people danga die kita uno mot of Afrika, maar het is niet zo. Is dat beter? Uno voorvaders no bedef Afrika, uno voorvaders bedef Israël, het Midden-Oosten. Is dat beter? Dus saptak uno na nga de Afrikaners anawang. Afrikaners toch de marutu na ham, de marutu ego baka na de voorvader ham, maar unurutu ego baka na unu voorvader shem. Sabe de ala de tomatis ham na nga shem be de tuboy fu Noah. Is dat weer? Dus dat mi bon make even duidelijk dat uno na de Afrikaners anawang. Dus de Afrikaners, de mannen heidenen, zogenaamde kuli, de mannen heidenen. Dus alle de volkeren dat samikari Arabier schrift toe, de mannen heidenen. De maat na heathens, de maat aan de Israëlites en na mindri ding, amoring wa panya uno. Want je hebt Israëlieten sa de alasi. Nengere bus kondra nga ingi u de alasi. Want uno na inas te volk sa nabu igi tampe. Uno wa nabu igi kondre. Wan voorbeeld ik snisi ab de kondre. China. Sabito. Yeji. Kuli ab de igi kondre. India. Want tigwa India. Soso kuli yoshi. Soso Elamites. Sabito. En prespedede. Israëlieten de mindri ding. Dus dat as scripture kita kamori wan panya unu mindri de heidenen. Sabito. Dus unu na de inasto wan sanabu igi tampe. Sabito. Ube abi maar vanwege ongehoorzaamheid amori wan puruf dape en panya unu go mindri de heidenen. Safato meku go libilek ding dualo sut low sani. Sabito. Let them be scattered abroad among the heathen. Let their names be put out of the earth. Dus let their names na uno nationaliteit. Israël. Uno bosap sumam na uno. Uno bosap moro tak na uno na de Israëlieten. De 12 stammen voor Israël. Uno bosap moro tak uno na vastam voor Juda. Of uno na vastam voor Benjamin. Of uno na vastam voor Levi. Uno na vastam voor Issachar. Is dat beter? Uno na vastam voor Manasseh. Of uno na vastam voor Ruben. Of Gad. Is dat beter?
of Isakar, Karko, uno bo sabu nationaliteit moro. You see, let their names be put out of the earth. Je sabi to? For they have despised my covenant, omdat u veracht, u put a covenant, a verbond van moro, u put in a say, uno bo een deal moro nangeng. Je sabi to? For they have despised my covenant. Je sabi to? For they have despised my covenant, man. Alright? Omdat unu, de Israëlieten, u put a verbond sa mori wan bemek na nga unu, na wan say. Want amori wan bemek wan verbond na nga unu voorouders, Abraham, Isaac, Jacob, takumbem hoorden commandeer ing. Sabi to? De wetten, levenswijzen, na nga de regels, fu Yahawah Bahashem Yahawashi, umbem hoorde ma, uno bon arki, uno hoorde, uno bon godin fals gado. Dat meka mori wan panya uno. Mori wan pot fluka na uno tapu. Sabi to? En die sesori tak de Israëlieten na unu. Nengere buskondera nga ingi. Je ziet? Maar dan moet ik het tras laatste scripture. Laat je maar close down nga dis. Pe amori wan besor unu tak o char u kon bakanawang. Isa fato. Yahawah Bahashem Yahawashi o char u kon bakanawang. O recover a remnant fu en people. De nengere buskondera nga de ingi. Ala sipe de panyago amori o char de kon bakanawang. So this is Isaiah chapter 11 verse 11. Jesaja hoofdstuk 11 vers 11. It says, and it shall come to pass in that day that Yahweh shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people. Alright, en unu, like the prophets voor Yahawah Bahashem Yahawashi, unu represent a anu famoro hiwa uktu. Is dat wat wana door unu make the people eko sabaka sumana ding door den dinar famoro hiwa want na unu et teach den unu esor den tak na dena de Israelite make they come back to their senses, make they come baka. Gizabito ko ina remembrance tak Israel na unu ningere buskondere na nga ingi. Wij zijn de Hebreeuwse Israëlieten. Alright? Hebreeuwse Israëlieten, het gekozen volk of uitverkoren volk van de hemelse Vader. Isabito, awansa we karmasaragado en troening in het Hebreeuws na Yahweh. Isafato. Dus als scripture tak ja, that Yahweh shall set his hand again the second time, salak, the second time to recover the remnant of his people. Dus amori wo recover a remnant, a overblijfsel voor een volk. Sabito, de nengere buskondere na de ingi. Which shall be left from Saota Abrafu, Assyria. From Egypt, Assyria, and from Egypt, and from Petros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Haman, and from the islands of the sea. Je ziet? Dus alla sipe de Israëlieten panyago. Amori wo recover ding, amori wo recover a remnant voor een people. Safato Assyria, safato Egypte, and from Petros, and from Cush naar de Ethiopië, Karko de zogenaamde Ethiopians, die zijn heathens. Die zijn takabara de principe de heathens de. Alright, Assyria, Egypte, en van Petros, en from Cush, en from Elam naar de zogenaamde Kuliti de Elamites, Elamieten. Alright, want wij zijn Israëlieten. Alla de trouwens, alla heathens, toch? Umsab die zit alla de heidenen, of alle volkeren, komt dat in zo algemeen. Alle volkeren tapagron tapu. Ab de Bijbelse nationaliteit. Sana de ware nationaliteit in de Bijbel. Isabi toch? De zogenaamde Sinisi, de man dat naar de Moabieten. Zogenaamde Witman, de man dat naar de Edomieten. En unu nengere buskonder na ingi. Sabi to? Unu na de Israëlieten. Alright? Dus alle de volkeren na tapagron tapu de ab de ning in a Bijbel. De ab de Bijbelse nationaliteit. Dus af wat dan of we elkaar identiteit is niet, je weet. Maar nee, de ma ab de true identiteit in a Bijbel. Alright, it says, and from Elam, and from Shinar, and from Hamat, and from the islands of the sea. Dus voor alle de eilanden, alle sipe de Israëlieten panyago. Sabi to a remnant voor amori wan sa o redden. O chadeko bakanawang. Alla sipe de panyago, mindri de heidenen. Vers 12. And he shall set up an ensign for the nations. Amori wo set wan eindteken. Sabi to lekwan wan eindteken, wan teken for the nations, gide naties, volkeren, and shall assemble the outcast of Israel. Amori wo chakomaka de outcast, de wansa. Sabi to, de verjaagde, like van, ja precies, de verjaagde, dus de wansa yagi. Sabi to fu a volk fu Israel, dus de outcast, de wansa be cast out sa, sabi gwek moto. Sabi to fu a volk fu Israel. The outcast, de wansa be panyagwe. Sabi to, amoro chadeko bakanawang, assemble the outcast of Israel and gather together en chakombaka gezamenlijk de
de dispersed of Judah, de verspreid, de wansa de verspreid voor Judah. Dus de panya wan voor stam voor Judah sana de ningre. Zabito, de Amerika ningre. Alright? Vooral de Amerika ningre, want de ningre van Amerika dat zie de man na voor stam voor Judah. Want volgens de Bijbel na 12 stammen die voor afvallig voor Israël. Safato, de zogenaamde Haitianen, de man dat na voor stam voor Levi. Safato, de zogenaamde Jamaicanen, de man voor de eilanden, de man dat na voor stam voor Benjamin. Dus alle de Israëlieten op de stammen voor Pedemande. Safato, alle de man op de tribe. Alright? Want na 12 stammen die. Sana a hair nation voor Israël. It says, and gather together the dispersed of Judah and from the four corners of the earth. Dus voor alle de voor ukufagron tapu amore wo chako baka amore wo chare volk ko baka na wang. Isabido. En afeit sawe shitak de Israelita e wiki nengre buskondre eko wiki na afeitak na dena de Israelita. Tak ano sumar na Bijbelse profetie omdat amore wo betaking tak in a laatste die en people o wiki. Amore wo put baka en volk ko in remembrance. Au put en volk ko baka in remembrance, in herinnering tak na uno na di Israelita en amori wan abde man fe sa arise op voetsording a true voetsording a waarheid. Isabito. So with that, mi no bon me ka video dis tung sila nga. Maar Lord's will, abe de edifying, gide gekozen wang de hopel gekozen voor a nation voor Israël. De wan say verstaan, de wan say iliku. Sabito. Lord's will abe kan bouw geloof op, because je tak profetie vervul. Sabito. San sa skrifi eko in vervulling. Amori wan ichare follow kombaka na wang. Want uno na wang. Ningere buskonder na nga ingi was een volk. Sabito, sa ibasta uit 12 stammen. You see? So with that, I'm going to close it out, Lord's will. I'm going to close it out once again by giving all praises, all honors, and all glory unto Abnawa Allahayanawa. Yahawah Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakakodash Shalamat. And once again, double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that are ruling well. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Takim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say shalom, shalom, and I bought babal, shalom.